on Saturday, March 20th, 2021. Out of the final 20, only one will win the coveted title and be crowned Miss Rwanda 2021. Don't miss the grand finale live from 7 p.m. on KC2, free of charge, and on our YouTube channel, Miss Rwanda Official, for only $3. Continue voting for your favorite contestant via SMS by sending the word Miss followed by a space and her number in the pageant to 1525 or online on igihe.com. The contestant with the most votes will automatically secure a place in the top 10. Let's make a grand show of support for our girls in the grand finale as we continue to follow COVID-19 guidelines until we meet again in a post-COVID world. I was born and raised in Rubavu district and Gisenyi sector. About 12,000 people crosses the border which connects Rwanda to Democratic Republic of Congo or DRC, which serve as the main cross for school, trade, works, and so many other activities. 83% of people who travel from Rwanda to Congo are women, which carries their daily basis in hand. I was grown seeing how much this was so challenging and so risky, because once my mom worked as a trader, so she had to travel each day from Gisenyi to Goma, and it was so challenging and risky. Because to people who know Goma, I think you know Birere, it's a very dangerous place. They can even steal what is in your stomach, so it's a very risky and dangerous place. So I've grown seeing how much they were taking so many risks, like transporting their money, their liquid money in hand. And also, by the time they arrived in Rwanda, they have to exchange their money from Congolese to Rwandan francs. And also, we all know that we are in a COVID-19 pandemic, so we have to increase our cashless by using technology. So I've thought about creating a mobile banking, because I think the main cause of this problem is that there is no mobile banking linking Gisenyi to Goma. Because in Gisenyi we use mobile money, and in Goma they use M-Pesa. So that was a most challenging problem. So I thought about creating a mobile banking which will be used on both borders, that of Gisenyi and that of Goma, for facilitating or helping those small traders who travel from Gisenyi to Goma in order to make savings, to withdraw or to do other kind of payments through their mobile phones. My project is about creating that mobile banking on both borders, that of Gisenyi and that of Goma, in order to facilitate them to make savings, to withdraw, and also to make other types of transaction or payments on their mobile phone. So I will be working with the mobile films in Rwanda and Goma, example like MTN, yeah, that's an example. And also I will work through COMESA in order to have a strong partnership between Rwanda and Congo. As you all know, COMESA is a common market for Eastern and Southern Africa. And also I will be using USSD codes like Irembo, as Irembo works. I will be using USSD codes, and also they're working with the mobile films in order to facilitate those traders who move from Gisenyi to Goma. And also, there will be the agents on both borders, that of Gisenyi and that of Goma, in order to facilitate both traders who travel from Gisenyi to Goma. That is my project. Thank you. Okay. In one word, what will be the name of your project? The name of my project, of course, it's a mobile banking, but I think I could say like INDES, I don't know, like my name is Shimwe Sonia, INDES mobile banking. Now, a follow-up question. Do you know what it takes for you to have a mobile banking service? Yes. Especially when it requires two countries. Yes, yes. That's why I said I can pass through COMESA, because COMESA is, yes. Are you sure COMESA would be the right? Yes, I think because it links Rwanda and Democratic Republic of Congo. They are both in COMESA. So I thought about passing through COMESA, and also creating a mobile banking. It takes having a mobile film, and also that's why I said I will use a USSD code.
Ishimwe, what are you doing these days? Besides Sorry? being in a camp, what have you been doing before the camp? Before I came in Miss Rwanda, Yes. I am a student. Where? I'm going to join University of Rwanda in year 1 statistics. Okay. Yes. Have you done any work with mobile banking? Actually, no. Okay. Have you talked to anybody? Yes. And also I thought about using this idea because I've been through that thing, seeing how much my mom was so stressed about those things, so that's why I came out with this idea. And a lot of people in Gisenyi, they do the trading in DRC in Goma. So for me living in Gisenyi, it's like a big proof. I know almost everything about it, yes. Do you know the regulation behind the mobile banking or any electronic money transaction? Yes, I know What some. would be the regulation if you know? What will be the role of central bank, for instance? Central What will bank? be the, yes. What will be the role of telecom company? What will be the role of commercial banks in your business? Okay, in my business, I didn't think about working with all kind of banks. I thought about working with Bank of Kigali, yes, and also working with and also working with the mobile So phones. are you taking Bank of Kigali in Goma? That's mobile banking, yes. Thank you too. Bank of Kigali, financially transforming lives. Amazina yanjye nitwa Kabagema Raila, nkaba ndi nimero ya 11. Uyu ni umushinga wanjye. Watubwiye intara? Mpagarariye umujyi wa Kigali. Okay, tutangire. So, as you see, like 4.3 million people die prematurely due to indoor air pollution. And it also says nearly 6% of all diseases in Rwanda are directly related to indoor pollution. Indoor pollution, bya bindi byangiza ikirere. So next, indoor. Indoor, kwa kundi umwotsi uva mu guteka, kwa kundi umwotsi uzamuka. Cooking energy resources problem in Rwanda. Dufite amashyamba 5. Harimo Akagera, harimo Cyamudongo, harimo Nyungwe na Gishwati. So niho bakura ibiti byo gukora firewood, ikora amakara. Next, ikindi kandi kuri report nuza iyo bakata ibiti bitera deforestation, turebye nabi our country might turn into a desert kubera ibiti byinshi babikoresha for firewood cyangwa bakabikoresha gukora amakara yo guteka. So solution yanjye ni iyi ngiyi, ni ugufata ama remainings ya coffee, bya bisigazwa bya coffee n'ibitiritiri by'ibigori, nkabicarbonizinga bikaba pellets, byactinga nk'amakara. Izo pellets zictinga nk'amakara. Noneho izo pellets ntabwo zituma haza umwotsi cyane, bikoreshejwe imbabura hangira na humeka stove. Hangira stove ni imbabura, hari imishinga twarakoze baratangiye kuzikora. So najya nkoresha zino mbabura, nizo zidatuma haza umwotsi, bikaba byatera iyo air pollution, ishobora gutera smoke umuntu, ugatera ibintu by'ubuhumekero. Icyiza cya zino stove rero ni nziza, nta mwanda. Ikindi biomass iri consumable ni low. Ikindi biroroha kuyikoresha, ni imbabura yoroshye kuyikoresha cyane. Ikindi guteka biroroha kuko ziriya pellets zihuta zikora umuriro, biroroshye kuhita bikora umuriro, biraka cyane. Ikindi bituma abana n'ababyeyi babona umwanya uhagije mu gihe, kubera ko nk'ubu nko mu rural areas harimo abana benshi bajya gukura inkwi zo guteka, urumva nyine nabyo byabigabanya umwanya, abana bakabona igihe gihagije bakajya ku ishuri batabanje kujya gucollectinga izo nkwi.
Next. So twari twarebye dusanga mu Rwanda turi miliyoni 12. Muri Kigali turi nka miliyoni 1 n'ibindi. Ubwo abenshi urumva nabo mu cyaro mu zindi ntara. Ubwo twe twavuze twatagetinga like 500 customers tugitangira. Then uko tugenda tubona ko biri kugenda biza tugakomeza bikazagera kuri rate ya 8.5 million customers. Then ikindi bizagabanya cost of fuel kuko bizaba biri cheap, ntago bizaba bihenze cyane kuko ni ibintu byoroshye kubikora, ubwo ntago bizaba bihenze cyane. Ikindi bizaba time saving, indi biri clean, easy operation and maintenance, ibindi ni ugutanga 1 year guarantee in case kugira ngo abantu bigira ubuziranenge, abantu babanze babyiyumvemo. Next. So business cyangwa sustainability model. Twe twasuggestinze ko ikiro cy'amakara ndumva ari 100. So bira byacu kuko bidakoresha like a lot of production, ibintu bikomeye cyane. Twe twavuze ko twashira like kuri 8 ku kiro cya biriya. Then ubwo twe twavuze ko tubonye ubushobozi nakoresha like 20 abantu 20,000. Then hakaba na cook stove, ama cook stoves yo kubumba byoroshye muri iriya modo yo kuzakoresha izo pellets. Twe twatagetinze abantu 100, then bikaba ibihumbi byose totali 2,200,000 ariyo umuntu yakinjiza. Then ibintu then amakosti yose nabonye ko bizaba ari 15,000,000, harimo assurance, harimo imisoro, harimo ibintu byose 15,750 na 785,880. Next. Ikindi aba competitors bacu bakoresha abenshi 80% relying on firewood and charcoal. None hari high cost of fuel at the other side, ariyo gaze n'amakara birahenda. Ikindi government of Rwanda is promoting the policy of using other resources for cooking. Iyo niyo resource rero iri solution. Less emission, bya bindi bishobora kwangiza ikirere n'umwaka umwe wa Rwanda. Netwe twatangiye gukora ama stoves. Ako biriya stove kubumba ni ibintu byayisanzwe. Ariko narindi gushaka muri kino gihe narindi gushaka ikintu nk'ibintu nakoresha mu kimbo cy'amakara. Ako nyine ndi kuvuga se ndi kubishaka ariko na enough savings, ndi gukora small savings kugira ngo nzabigereho ko ntabwo twe tuzi ko imishinga nzi ko nazabona opportunity wo kugaragaza. Ine narawutekereje ndi gukora savings. Ubwo nibaza mu byo wavuze uzakoresha cyo bita coffee husks na n'ibitiritiri ntazi ko babyita. Hari ahantu stock uzi ibyo bintu biri? Akenshi ni ku nganda z'ikawa nabibona ahandi mu Rwanda. Najya mbona babijugunya ntabwo nzi icyo bikoresha, niyo mpamvu nagize idea yo kubifata akaba ari byo njya nkoresha. Ntabwo ari byo, ntabwo nk'ibyi coffee ntibabijugunya, ni source of energy bajya kubitwikisha, ifumbire ibiki birakoreshwa rero. Ikindi nta ruganda wabonaho ibitiritiri. Uruganda wasanga ibitiritiri hari ya toni imwe. Hari aho wayibona? Hari ukuntu nko mu byaro bakora baba bagurisha ibigori. Then nashaka uburyo na communica nabo bakajya bambikira isoko ry'ibitiritiri abatanze biriya bigori. Bavugaga ngo twari twarebye. Hari abandi bantu mukorana? Oya, hari ukuntu niyubashye cyane. Ni njyewe niyubashye cyane. Wavuze saving, muri saving se niba atari ibanga irafatika? Saving ubu ngubu nagafatika, nyavuze nyine nengeze kuri
akanyavuge nengeze ku bihumbi 100 byonyine kubera ko nyine ntabwo amafaranga hari igihe uyasevinga ugasanga avuyemo ibindi nayongejejeho gusa kandi ni projet ndende. Waduha background yawe ya education? Njyewe niga medicine. Uzabifatanya? Hari ukuntu ushobora kuba wiga ikintu ariko ufite passion y'ikindi. Ufite passion ebyiri? Passion yanjye ni ugukora business. Ariko bitavuze ko nakiga no kuba umuganga. Byose nabifatanya. Yakoze. Laila, I'm a bit hesitant. Icyo mbaza ko yakundumva ari byinshi ariko wenda unyihangane ngene mbaza kimwe wongeraho sibyo? Ntabwo uri bugorane. Ari mugenzi wanjye icyo yabajije mu buryo supply, business yawe ifite ikibazo cya supply. Wabuzi coffee u Rwanda producing ene? Coffee u Rwanda producing? Hiyo nzi cyane ni coffee in quantity. Like quantity. Total volumes. Quantity. Ntabwo nari nabireba ibyo ngibyo. So ntabwo uzi residues za ofi ko zingana uko uzazikoresha? Right now ese ziramutse zibuze amashiga yawe yakoresha ikindi? Ko akenshi we all know ko ikawa ari mu bintu i Rwanda exportinga hanze. Rero urumva nimba ari icyo kintu kinini cyo kamworohereza ni 20,000 metric tons. Ubwo ni miliyoni 20 za kilograms. Wabuzi kgs ziva muri izo kgs? Twe nabaze nsanga ibiro 2 by'inuza havamo yagufasha gukora ikiro kimwe cya pellets. Ubwo no kuvuga ko mu mwaka uzaba ufite ibiro miliyoni 10. Biteke igihe kingana gute? Igihe kingana gute? Impamvu ndimo kubivuga muri projections zawe wavuze ko uzahera ku bakiriya 500,000 kugeza kuri miliyoni 8,500. So you assuming ko buri muturage w'umunyarwanda azaba afite amashiga yawe. My assumption would your target should be households. Ingo, because naguteka we nk'umuntu uteka nk'urugo, right? So uzabitekereza mu rugo buryo. You don't have to answer, it's fine. Laila, wauza wa competitor wa kuri iyi project? Aba competitor abantu bakora amakara n'abacuruza gas n'abakora gas. Nta uzi bakora nka biriya? Bakora nka biriya? Abonzi bakoresha ibinuza by'umuceri, remainings, briquette. Nziko ari remainings zibira by'umuceri. Abyita briquette. Ayo makara abangana gutya. Kandi akaba ari umushinga wa WASAC. Wa WASAC? Hari icyo wari ubiziho? Oya. Numvaga bakoresha ibyo ntabwo nari nzi aho wavuye. Okay. Urakoze cyane. Urakoze. Murakoze, amazina yanjye ni Karera Chrissy, mfite imyaka 23. Subiramo izina ntabwo twabyumvise. Karera Chrissy. Ego? Karera Chrissy. Ego, amazina yanjye ni Karera Chrissy, mfite imyaka 23, nkaba ndi gusoza amashuri yanjye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, nkaba niga ibijyanye no kubungabunga ibidukikije. Narebye muri iki gihe ukuntu isi ihangayikishijwe n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, muri ibyo harimo n'igihugu cyacu. Ndeba umusanzu wanjye natanga nkoresheje ubumenyi nahawe ku ishuri, aho usanga icyo kibazo kiza cyatugiraho ingaruka mu buzima bwacu busanzwe, nko mu buhinzi, nk'igihe abahinzi bategereje igihe cy'imvura kikaba kitaba cyangwa se n'imvura ntigwe ihagije. Ibyo bikaba biza bikagira ingaruka ku musaruro tubona. Njye narebye cyane ku kibazo cy'imikoreshereze ya plastique, ariko nkaba naribanze cyane ku dupfukamunwa kuko ari two turi gukoreshwa muri iki gihe. Noneho ndeba uburyo twabyazamo umusaruro nyuma y'uko tuba twadukoresheje, aho kugira ngo tutujugunye twangiza ubutaka cyangwa se ngo tudutwike twangiza ikirere.
nabonye ko dushobora gukoreshwa nko mu gihe hari gukorwa amatafari aho ushobora gufata nk'icyondo ukavangamo utwo dupfukamunwa. Ikindi nkaba narakoresheje amatest muri labo ya IPRC, babashije kubona ko iryo tafari ryaba rikomeye inshuro 2 kurusha rukarakara isanzwe. Kandi nanone uko basanzwe bakora rukarakara nuko bafata icyondo bakavanga n'ibyatsi ari byo byitwa inshinge, nkaba numva ari kwa kubungabunga ibidukikije kuko nzaba ngabanyije kwa gukoresha ibyatsi. Hakaba hashobora no kuvamo ibindi bikoresho nk'amarate, ariko byo hakwifashisha andi materiel ntari mfite mu rugo. Ibyo nabashije gukora ni iri tafari. Uwo mushinga numva uzangirira akamaro kuko ayo matafari ashobora kuba yagurishwa, gusa nanone uzagira n'akamaro urubyiruko kuko nibwo nakorana nabwo mu gihe ntaba ndi gukusanya utwo dupfukamunwa mu bice bitandukanye, kandi ntabwo bisaba imyaka irenze cyangwa se ubushobozi burenze. Buri wese twabasha gukorana n'uburyo burambye buriho, nuko utwo dupfukamunwa nyuma y'uko dukusanyijwe dushobora kuba twashyirwa ahantu, kandi hakaba hari n'icyuma cya ultraviolet cyakuramo na microbe zose zisigaye. Muri ibyo nkaba narabonye ko bizafasha n'igihugu kugera kuri za ntego z'iterambere rirambye arizo SDGs mu rurimi rw'amahanga, aho usanga harimo hari irimo yitwa climate action, kugira icyo dukora ku kirere. Abo numva nzakorana nabo ni ikigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije aricyo REMA, kuko nacyo kiri mu kugerageza kubungabunga ibidukikije no kugira icyo babikoraho. Murakoze. uracyafite nk'umunota umwe nimba ntibeshye, gira icyo tubwira ku mafaranga na business yawe. Tubwiye concept itagira amafaranga. Concept y'amafaranga ni uko uramutse ubaye umushinga iyo ugiye gutangira utangira ari muto, ariko uramutse ubaye umushinga munini numva ko hari ahantu umuntu yagura ikibanza kinini kugira ngo umuntu ajye abasha gukuramo icyo cyondo. Udupfukamunwa two dukomezwa gukoreshwa kuri ubu ngubu, byoroshye kuba twadukusanya, gusa udupfukamunwa nituvaho korona iramutse irangiye najya no ku maplastike asanzwe, kuko nk'uko natangiye mbivuga navuze ko nje kureba ku kibazo cy'imikoreshereze ya plastike muri rusange. Yego, murakoze. Yego, icya mbere udupfukamunwa ubundi ukavanyemo wakagombye kugata ahantu nta wundi uzahura nako, kuko uramutse urwaye wamwanduza. So muri value chain yawe ntago wakagombye kubimentioninga. Nimba ari ibya plastique byo ndabyemera, ariko udupfukamunwa ati the very dangerous. Urabyemeranya kimwe nanjye? Turi very dangerous nanone ku butaka. No mu gutwika dutera air pollution. So we will look for a sustainable solution gikemura ikindi kibazo, kuko aya mabricks niba nabashije kubona ko akomeye, hari na babandi bashobora kuba batagura amwe batwika bakaba bagura aya kuko nayo akomeye. Rero numva ko hashyizweho uburyo bwo kugira ngo utwo dupfukamunwa tunyuzwe muri quarantaine y'icyumweru, tukanyuzwa no muri icyo cyuma cya ultraviolet, kuko nibyo nabonye mu bushakashatsi nabashije gukora bimaramo izo microbe zose. Numva ko ubu ni ubundi buryo burambye kurusha uko dukomeza kujugunywa cyangwa se tunatwika nk'uko bisanzwe, kandi mu gutwikwa dukoresha icyo bita hospital incinerators. Ibyo bintu birahenze cyane, ayo mafaranga tuyazanye tukayashyira mu bindi numva ari gukemura ikindi kibazo. Uyu munsi iryo tafari ryawe ni umuntu mu yihe kategori warikoresha? Who can buy it actually? Numva ko n'umuntu wubaka inzu babanzaho ya matafari asanzwe, ariko mu kuzamuka bakaba bashyiraho n'aya ngaya. Abantu bubaka amazu, baba ari ukubaka igikoni, yaba ari ukubaka ubwiherero, hari ahantu henshi abantu bakenera ibikoresho byo kubaka birakenerwa cyane. Crispy, hari udupfukamunwa wabyivugiye neza ko hari udupfukamunwa ntiwabyivugiye neza ko turi mu nzira yo kudufazing out, ko corona igiye kurangira. Ariko nanone na plastique ngira ngo urabizi ko hari politike yuko nta plastique tugomba gukoresha kuko nazo zangiza zihumanya ikirere. So ni ibintu bibiri urebye biri muri phase out, niko nabyita, bishobora kuba utabona icyarimwe ngo ubikoreshe uwo mushinga. Cyo kikaba kimwe. Cya kabiri, ndi kwibaza kuri ayo amatafari yubaka inzu, uzi umubare wayo? Ibyo bintu wakoresha, ibyo bikoresho wakoresha, eske ni ibintu wakoresha bikaba byakubaka inzu 10, inzu 20
kuri market ukaba wagurisha quantité nicyo nshatse kuvuga. Icya gatatu ubwiza bwabyo, reka dufate nka ruriba, nareka kugura ruriba ngafata iryo ngiryo, nuhe mwihariko w'iryo tafari ryawe kompare urebye ku bwiza. Kangerageze gusubiza umwanya munsi yawe n'ikibazo. Yego nta kibazo. Mpereye kuri icyo cya nyuma cy'ubwiza, iri nabashije kurikora ndi mu rugo, ariko hari ibindi bikoresho bikoreshwa mu gukora akantu kari physical appearance ari nziza, aribyo hari icyuma cyitwa extruder gifata plastic n'icyo cyondo gitwika at a very high temperature, bikabivanga bikanyuzwa ahandi hitwa hydraulic press, cyo gihereza the shape ayo matafari. So mu gihe naba mbonye amahirwe yo guterwa inkunga uyu mushinga wanjye ukaba wajya mu bikorwa, ntabwo nakomeza kubikora manually. Kugira ngo kaze gasa neza na buri wese abashe kugakoresha, nakoresha ibyo bikoresho. Hanyuma ku kijyanye n'ikibazo cya kabiri cyo kuvuga nabazaga quantité. Ibyo biriya muzajya muvangamo ni quantité ki mwabona ku buryo muvuga muti demand irahari, nshobora gusupplyinga abantu bubaka amazu nk'icumi isoko. Icya mbere utu dufukamunwa mu Rwanda dusigaye dufite n'ubushobozi bwo kudukora. Nk'igihe mu mujyi usanga afukamunwa kamwe kagura nk'ijana. Dufashe ko buri munyarwanda wese akoresha nka tubiri mu cyumweru, ukakuba miliyoni z'abanyarwanda, havamo n'udufukamunwa twinshi cyane. Kandi iri tafari ndikora nakoresheje udufukamunwa 4 twonyine. Mu gihe rero wabonye nk'udufukamunwa nka 500, dushobora kuba twakora amatafari 100,000. Ayo matafari 100,000 uyakubye na 150, tuvuze ko tuyashize nko ku giciro cya 150 cyangwa se 200. Ubundi tafari gura ngahe kwiza? Ubundi tafari rya rukarakara ringana gutya. Okay, ndivuze in general kuko nagendeye kuri rukarakara. Kuri chantier iwanjye ryagura ngahe? Iri ndizanye gutya ryagura nk'150. Kuko Karera, ngewe ubundi mbumba amatafari. Itafari ndangiza kuri rubumba rimpagaze amafaranga 16. Rimwe nkarigurisha amafaranga 30 hatarimo transport. Urabona itafari uzarimpera 30 hagiyemo gushwanyaguza utudupfukamunwa cya plastike, kubivanga. Abantu babumba abasiganwa kuko ahemberwa itafari rimwe kuri pyatura arikorera amafaranga 3. Ubu urabona nafata uyu mwanya azaba akirikorera amafaranga 3. Mu gihe haba hakoresheje uburyo buri manuel, nibwo numva ko byajya ku mafaranga make. Ariko mu gihe hakoreshejwe ubwo buryo bundi bwo gukoresha izo mashini, kandi yose ari amatafari, ni amatafari, ariko umuntu areba ikintu ashobora gukora ukaba waproduza. Urashaka guhaza isoko, ntabwo nze gukora utuntu duke, ahubwo mu gihe nzaba mbashije kubona uburyo nakoramo menshi nkoresheje abantu bake, bizaba byiza kurusha uko nazana abantu babumba. Rero niyo mpamvu navuze ko narishira hagati y'ayo mafaranga, kuko ruriba usanga rihenda, nanone rukarakara isanzwe ugasanga iriri munsi y'ayo mafaranga. Niyo mpamvu nahisemo kuba narishira hagati, ariko nanone ntekereza ko bino ari umushinga nizeho ngiye kuza muri Miss Rwanda. Ntabwo plan yose navuga ko n'amafaranga ari determine, ariko niyo nahisemo aho hagati. Gusa nakomeza kubyigaho nkaba nabona uburyo bwiza bwo kugira ngo ibintu bibe. Uzakoresha itaka cyangwa uzakoresha ibumba? Numva nakoresha icyondo. Icyondo bwoko ki? Icyondo n'ibumba biratandukanye. Icyo bakura mu butaka busanzwe. Ntacyo, reka mpe n'abandi. Ariko ibumba barikoresha mu gukora ya matafari umuntu atwiga, ariyo twita ruriba. Kandi ibumba ukomeza kurikura mu bishanga. Muri bya bindi turi gukurikiza byo kubungabunga ibidukikije, aho kugira ngo dukomeze twangize ibyo bishanga, njye numva twakoresha icyo cyondo kindi gisanzwe. Niyo mpamvu narifashe gutyo. Ibumba itafari rikoze mu bitaka bisanzwe
iyo rinyagiwe ritaripfa nayifite ariko test result okay nta kibazo ibirerekana ko bikomeye nta kibazo wenda bazadufasha ku expandinga business yacu murakoze bafite iyo business zamwegere nyuma yo kwegera Befa azakugira inama ufite iminota 3 kutwibwira ukatubwira n'umushinga wawe tukakubaza n'ibibazo nk'uko nari nabivuze amazina yanjye ni Kayirebwa Marie Paul mfite imyaka 24 y'amavuko nkaba mpagarariye umujyi wa Kigali nk'uko mumbona aha ngaha narangije kwiga amashuri yanjye yisumbuye mu mwaka wa 2017 bishyira 2018 aho nari ndangije urugamba rwanjye rw'ingorabahizi nahereye mu myaka 9 yose mereye mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza kugeza mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye kubera urugendo nanyuzemo na experience nagize mu buzima bwanjye bw'amashuri izo nkurikizi zarankurikiranye kugeza na n'ubu ngubu nkaba imyaka 3 ishize narabasha gukomeza kwiga amashuri ya kaminuza hakaba hanze hari abana benshi cyane bafite ikibazo nk'icyo nahuye nacyo bafite ikibazo cy'uko hari abacikirije amashuri hakaba hari n'abana batigeze babona uburyo babasha gukomeza kwiga ndetse no kubona akazi bikaba bigoranye kuko usanga kenshi ujya gusaba akazi bakakubwira bakagusaba yuko ugaragaza ko ufite experience mu kazi akariko kose waba ugiye gukora akaba ariyo mpamvu natekereje ku mushinga wanjye ndi kugira ngo mfashe abana bafite ikibazo nk'icyo ngicyo umushinga wanjye ni umushinga wo gufasha abana bigendeye mu buhinzi ndabanza mvuge ku kintu kimwe cy'uko leta yacu yashyizeho yuko tugomba kubungabunga ubutaka kubera ko nicyo kitwezereza tukavanamo umusaruro uhagije mu bihingwa hakaba hari ikibazo cy'uko dukoresha ibintu bya plastique ibikoresho byose bya plastique harimo amashashi amacupa ibintu ibyo ari byo byose ugasanga kenshi tutarebeye mu mujyi wa Kigali kuko mu mujyi wa Kigali ho isuku yacu iraganje ariko mu giturage hari ahantu hamwe na hamwe hari ahantu usanga nk'umwana ajya kugura nk'ubunyobwa ku muhanda yarangiza agatisha ahantu abonye cyangwa nk'icupa yakoresheje cyangwa ikindi kintu akagitana abonye kandi turabizi neza yuko ibintu bya plastique iyo bigeze mu murima byangiza ubutaka bikadindiza ubuhinzi kuko ntago bigaragaza umusaruro uhagije ibihingwa ntago bibasha gukura neza akaba ariyo mpamvu natekereje yuko hagomba kuvaho ibintu by'amaplastique umushinga wanjye ukaba ugamije mu kuzamura igihingwa cy'imyumbati imyumbati ariyo nzafashisha kugira ngo dukore ibikoresho bya plastique bizasimbura bino dufite kuko amacupa dufite n'amashashi ibyo bikoresho byose birimo petroleum kandi iyo petroleum ikaba ibasha kwangiza ibidukikije kuko iyo utaye ishashi ahantu bifata igihe kirekire kugira izangirike akaba ari bwo ibasha gukomeza iri no kwangiza ibindi bintu ubutaka ntibubashe kubona umusaruro uhagije akaba ariyo mpamvu ngiye nahisemo yuko ngomba gukoresha igihingwa cy'umwumbati umwumbati tugakoresha amamashini azabidufashamo kugira ngo tubashe kuba twakoramo amashashi hakavamo envelope hakavamo ibintu by'amatekawe ibintu byose bigiye bitandukanye twajyaga twifashisha mu buzima busanzwe ariko noneho tukabyifashisha dukoresheje umwumbati kuko umwumbati igihe tuzawukoresha ntago hazaba harimo petroleum umwumbati nituramuka tuwukoresheje neza nyine ibyo bintu tukabivanamo harimo ayo macupa na biriya bindi navuze bizadufasha kuba twavanamo bya bindi noneho yashashi wakoresheje ahantu ushobora kuyijugunya ntabwo wabasha kwangirika ni ukuvuga ngo icyo gikoresho tuzavanamo yaba envelope yaba icupa ry'amazi yaba amashashi cyangwa ibikoresho byo guhahiramo nituramuka tubikoresheje wenda ukagera igihe ukashaka kukijugunya kuko kizakoreshwa igihe kinini igihe ushatse kukijugunya cyo gifite kapasite yuko gishobora kwangirika mu gihe gitoya mu gihe ibyo twari dusanzwe dufite byo bifata igihe kirekire bigeze nko mu myaka 15 cyangwa imyaka 10 kugira ngo ibe yakwangirika rero projet yanjye izaba ishingiye mu gushinga uruganda urwo ruganda tuzavana ibikoresho byacu muri UK aho bizadufasha kugira ngo urwo ruganda turushyire mu Rwanda
noneho dutangire natwe biduteze imbere. Bigaragara yuko nituramuka twebwe tubashije gukora urwo ruganda ruzadufasha kugira ngo duce ibyangiza ubutaka bwacu, tuzaba turi guteza igihugu cyacu imbere. Kandi ikindi ubuhinzi buzafata umusaruro uhagije, kuko nituramuka dufashe abantu nk'uko hari abantu batera ibigori, ibyo bigori bakabijyana mu nganda aho bakorera kawunga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biva mu bigori. Noneho niho natwe abantu bazajya bagahinga imyumbati. Iyo myumbati barimo guhinga ikaza mu nganda ndetse tugahaza amasoko, aho bamwe bazajya bayikoresha barya, ikindi tubone n'iyo tujyana mu nganda kugira ngo nyine igihugu cyacu natwe gikomeze gitere imbere, turi kwirinda ibishobora kwangiza ikirere cyangwa ibishobora kwangiza ubutaka muri rusange. Rero numva yuko icyo bizafasha u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange ari uko bizahereza akazi, bikazahereza akazi b'abana batoya ndetse n'abana bandi bacikirije amashuri. Ubwo n'abana bacikirije amashuri nshatse kuvuga muri make, ndetse n'abandi bashomeri, kuko bigaragara yuko mu gihugu cyacu hari abantu benshi, turi ku rugero runini rw'aho abantu. Umwanya warangiye. Okay. Tuguhaye amasegonda 20. Garagaza business yawe. Ego. Business yanjye rero niyo kuzafata imyumbati tukayikoramo ibintu bigiye bitandukanye bitagira ikibazo ku kirere cyacu ndetse ngo binangize ubutaka. Okay. Hari ahantu uzi bari bakora icupa mu myumbati? Ego. Hehe? Muri UK hari uruganda rubikora, nirwo ruganda rwabashije kuboneka rwa mbere, rugaragaza yuko mu myumbati hashobora kuvamo mu Rwanda tweza imyumbati ingana gute? Mu Rwanda tweza toni zingahe z'imyumbati mu gihe? Nicyo kintu nashatse kuvuga, ndi kuvuga yuko mu gihe twebwe twabigize tuzafata abantu bagomba kwibanda mu gutera imyumbati, tugahinga. Uruganda rwitwa Kinazi uraruzi? Uruganda rwitwa Kinazi uraruzi? Uzi perezida arusura bamubwiye ko rukora kuri production capacity ya kangahe, urabizi? Ntabwo mbizi. For your information, bakora kuri production capacity ya 27%, kubera ko kubona raw material abaturage bahinga imyumbati ni bakeya. N'abahinga imyumbati ntago bakunda kujyanira uruganda kuko rubaha igiciro cyo hasi, kuko kunyuza iruhande umuturage ku kiro abona menshi kurusha ku ruganda. So uzongera utekereze neza nimba raw material wayibona. Nabitekerejeho, niyo mpamvu ngiye navuze ngo kubera yuko bo kapasite y'ubuhinzi bwabo buri hasi, niyo mpamvu ngiye nahisemo yuko tuzafata agace kamwe tukibanda mu guhinga imyumbati kugira ngo tubone ibyo tuzakoresha. Business yawe ni uguhinga imyumbati, ni ugukora uruganda, ni ugukora amaplastike, ni iki? What is your business? Business yanjye ni ukuvana umwumbati tukawukoresha tukawuvanamo ibintu bidashobora kwangiza ikirere, ari byo envelope, amashashi ndetse n'amacupa. Ntago nsubije. Business ni uguhinga imyumbati cyangwa ni transformation y'imyumbati? Ni transformation, ariko byose hamwe tugakora ubukangurambaga kugira ngo iyo myumbati iboneke, kuko turamutse tutayihinze ntabwo urwo ruganda rwabaho. Ese imyumbati ihingwa hehe? Mu butaka bumeze bute nimba ubizi? Imyumbati ihingwa mu butaka, ni igihingwa gishobora kwera ahantu hose byoroheje, ntabwo bigorana. Mu butaka bita terre sablonneux, hari umucanga, ntabwo ahantu hose hera imyumbati. Ntabwo imyumbati yakera mu mucanga. Oya, yera tubercule zose zera mu mucanga ahubwo. Ntabwo ugiye ahantu ugiye muri Nord ntabwo imyumbati yakwera. So ukeneye kumva neza aho imyumbati uzayikura. Thank you very much. Nanjye ngira ngo ikibazo cyanjye hari ukuntu kijya kujyana n'ike. Watangiye uvuga abana bakiciriza hagati amashuri, uvuga unemployment, uvuga guhinga, uvuga climate. Harimo ibibazo byinshi ushaka gusolving, which is good, ariko for this specific Miss Innovation, it's very important yuko twumva ikibazo uri gusolving icyo ari cyo, kuko if you don't have a focus y'ikintu ushaka kugeraho kimwe biragora, ntabwo ibintu byose wabihindura icyarimwe. Rero
sinzi nimba muri aka kanya wabona ikibazo ukavuga uti ngewe ni iki ngiki ndi kureba, kuko abanyeshuri bacikirije hagati amashuri ntabwo bashaka kujya guhinga, barashaka gukomeza amashuri. So I want to understand, ni iki focus yawe iri hehe muri iyi business idea? Murakoze. Focus yanjye irimo niyo guhindura nk'uru ruganda ruzadufasha gutransforminga imyumbati tukayivanamo ibintu bya plastique bishobora kutangiza ikirere. Akaba ariho hazaheraho yuko tuzahereza akazi, kuko uramutse uhereje umwana akazi cyangwa ukamuhugura mu byo azakora, kuko akenshi usanga hari abantu bacikiriza amashuri bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Izo mpamvu zigiye zitandukanye harimo impamvu zo mu mutwe. Hari igihe umwana aba yarabaye mu muryango abayeho nabi, bamutoteza bamubwira iki, ugasanga hari umwana nawe wavutse afite ikibazo cy'ubupfubyi, nta babyeyi afite, ntabwo afite uburyo ajya mu ishuri. Ugasanga rero hari igihe bagera ku rwego rw'aho yumva adari gushaka kujya kwigana n'abana bo hasi, ukaba wamushakira ikintu cyo kwihangira umurimo. Ni muri ubwo buryo rero njye navuze ati nzabafata mbahereza akazi muri urwo ruganda, aho bazabona abantu bazabahugura kugira ngo batangire nabo binjire muri business, kugira nabo bazahugura abandi. Murakoze. Marie Paul, maybe one question ndashaka kumfashe wenda nunganira ibyo mugenzi wanjye yari yavuze. Muri production yawe uzakoresha the entire cassava cyangwa residues za cassava? Ibisigazwa bya cassava cyangwa the cassava yose kumeze? Bikorwa mu bice bibiri. Hari igihe ushobora gukoresha ibisigazwa cyangwa se ugakoresha umwumbati wose. Uzakoresha iki? Njyewe numva nazakoresha umwumbati wose kugira mbone results zifatika z'ako kanya. Wabihuza ute n'urugamba igihugu cyacu rurimo rwo kwihaza mu biribwa? What's the preference? Preference nuko wahinga umwumbati kugira ngo ukoremo plastic cyane uko abanyarwanda babona icyo barya? Njyewe focus yanjye iri kugushaka guhindura ibikoresho dufite by'amaplastike kugira ngo abe ari byo duhindura kugira bireke kwangiza ikirere. Ni ukuvuga ngo njye numvaga twazajya tujya no kugurira ku yandi masoko, tukazana imyumbati, kuko twebwe ikintu tuzaba tubarusha yuko turi kugira ngo twirinde iyangizwa ry'ikirere ndetse n'ubutaka bwacu, kugira ngo ejo hazaza hari imbere noneho bizagera ngo dufite ubutaka buhagije ku buryo dushobora noneho natwe kwihaza ku masoko, tugatera ibyo ngibyo bishobora kuba ari byadufasha kugira ngo tubone umusaruro twifuza. Uvuze ikintu cyiza. Agriculture key factor ni ubutaka. Birazwi ko mu Rwanda turi limited ku butaka. Urashaka gufata ubutaka buke dufite ubuhinge kugira ngo abanyarwanda barye bahage, urimo urabakoreramo plastic, which is good, cyangwa substitute ya plastic. Ese with that in mind wabitekerezaho iki? Muri substitutes already dufite nazo ziri environmental friendly kandi zitateza ikindi kibazo mu ibura ry'ibiribwa? Nabitekerezaho iki? Kuri icyo kibazo urimo gusubiza cya environment, right? Hari izindi substitute products zihari ziri environmental friendly kandi zidateza ikindi kibazo nk'icyo ushobora kuba wateza muri scarcity ya food. Wabivugaho iki? Ntabwo ndi kumva ikibazo neza. It's okay. Watubwiye ko warangije 2017. Kuva 2017 kugeza ubu wari urimo urakora iki? Ngenda nkora akazi kagiye gatandukanye, harimo ibiraka, ntabwo mfite akazi kari permanent. Waduha urugero rw'ibyo wakoze bifite aho bihuriye n'iyi project? Nagiye nkora ku bintu kuko njye nize ibijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli, nagiye nkora mu mahoteli cyane, kandi hari aho bihurira n'ibiribwa ndetse no kugenda umuntu akora ubushakashatsi hanze bugiye butandukanye. Murakoze cyane. Murakoze nawe. My name is Isheja Morela Kaitare. I'm a 19-year-old high school graduate, and today we're going to talk about strengthening Made in Rwanda through skills development and guidance. Made in Rwanda is a governmental policy which have been emphasized on ever since 2016. But honestly, here is 2021 and we're not there yet.
Due to unemployment in the country, the government been emphasizing young people to start their businesses by giving them funds and capital to start them. Yes, these young people have been starting their businesses, but due to the lack of skills, the quality of their product is still complained about. And this is giving a bad image to the whole Made in Rwanda. So my idea is creating a platform where these young people are going to get skills, information, and guidance through the startup of their businesses by partnering with big brands and experts to co-develop courses to these young people. And by partnering with these big brands, which have been in that business operating for more than 100 years, competing with the quality of their product is maybe impossible. But through partnering with our platform, these people would acquire these skills that are going to help them to produce these products that will get globally exposed and therefore create a better image to Made in Rwanda. This would not only globalize Made in Rwanda, but also help the Rwandans to work on economies of scales, not just targeting the 12 million of people of Rwandans, but the whole world in general. And it would minimize the working capital. So how am I going to make money from this? Since the government is fully invested in whatever activity that would globalize the Made in Rwanda campaign, I would use that opportunity to nationalize my platform, and through working with these big brands and experts, it would give me a competitive advantage and an outstanding stage. So this guidance would be payable. This guidance would be payable as these newly established businesses would give an agreed amount of profit for a given period of time. And this would not only reduce unemployment in the country, but it would also minimize the number of people who are scared to start their businesses due to this guidance that will be given. They'll feel more confident to start their businesses. And it will create a global exposure to the whole Made in Rwanda. Thank you so much. Your idea is two ways. Let me change the strategy. Let's say I give you the check. What are you going to do in the first 100 days? In the to first monetize your business First of all, getting actions. Yeah. First of all, it's getting connection with those experts who have been operating in that business for a while. Who and who? Name them. Maybe you should let's be say precise in big business. brands, Calvin Klein, brands who have been in that field for over 100 years. I think it's question first. I think it's question first. How are you going to make money? How am I going to make money? To make money for other people. Yeah. So through that guidance that is going to be given to those people, there's going to be an agreed percentage in those newly created businesses. And that percentage is going to be for this platform. Why do you think Calvin Klein would accept to partner with you to reach someone who has a small production unit, not going to China and give an order for a big company produce for them and they sell? What value are you bringing on the table to sell your business much more than the existing business model? So as I said, the government is fully invested in whatever activity that would globalize Made in Rwanda. So I would use that platform, maybe work with the government
to maybe talk to that certain brand to understand if they can accept it, if they can accept the proposal. Employment through since these young people are scared to start a business, maybe they have great ideas, but because of the risk factors that are taken into consideration, it is backing these young people to start their businesses. So through guiding them in that process of starting it, these young people will feel more confident to start their businesses, and they will be job creators. Hello, my name is Teta Haynes Musana. I'm the founder and CEO of Haynes Paper Cups Manufacturing Company. And Haynes, H-E-N-S-E. Yeah, the company. Both my name, but the company is Haynes, one of my name. Yeah, it is a registered company and also has a demission letter from Ministry of Environment. Haynes Paper Cups is a startup that aims to manufacture disposable, environmental friendly branded cups. You know, these they make in coffees. Yeah, they're environmental friendly because we have the document from Ministry of Environment that they are good and they can be recycled. So we chose to localize here in Rwanda because there are no production yet. They are 100% imported here in Rwanda. And also custom branding, because like our customers, let's say like Beka, you can use them, but you want your brand like that Beka, we brand it on the paper cup so that even someone who can use it can see your brand. And also we're tapping into small and medium enterprises because you know, it's importing them from abroad, it can be a little, expensive, and for us it will be on a lower cost comparing to that because the production will be here in Rwanda. Next. So I was looking also in other continents. We want it to be also not looking in Rwandan market only. We want also to take it globally. We'll be trading into continental areas using our trading strategy. That's we're targeting RDC, Central Africa Republic, and Ghana and other countries. It won't only be here. We are planning that we can extend it to others. So the company is we're seeking for 30 million investment, where 25% will be into making this spent on human resources and marketing. Yet 75 will be spent on buying machines that will be used into production of those paper cups. So we are people with vision. Next. People with vision. So our custom pool will be government institutions, will be conference organizations, hospitals, airlines, coffee shops. Because, you know, I've made a research. I've managed to talk to 3 coffee shops, and one coffee shop uses 150 cups per day. So we manage, like, if we have like 4 customers, I have 4 people who said, if you start manufacturing, we give you market. That's Cameria and Craft Cafe and some other shops. So we say that if we'll be producing for like 150 paper cups for 4 different businesses in the startup. Next. So financially, allow me to take you through our financials. In quarter one, our launch will average, like I've said, 150 pieces per one, and we have 4. Yet in 1 year, we're targeting to produce 150 paper cups. I mean, that is in year 2. Year 1, we are planning to produce 50 cups for customers. We're planning to extend it to 50 customers. And in year 2, we're extending to, because our product will be known, 150. And in year 3, we're planning to get more
we are like scraping our business to be long. So, because my company, we are social responsible and have built a CSR component from day one. So we want also to help people with, we want to fight drugs consumption in Rwanda. So we have talked to TVET schools where we can cooperate with them so that we can pick graduates from rehabilitation centers like Iwawa or other rehabilitation centers, and we can give them internships, trainings, jobs in different, they can even train them, TVET schools, so that they can be also able to compete on the job market. And also not only that, we'll also, because our customers will be good with them to intervene with them, we can also ask if they can give them a job. Next. So the summary, yeah, it's okay, it's in the summary of my project, my business. So build business, there is raise funds, there is establish client base, there is what to achieve. Also scaling, there's increased client base, like how we'll be increasing our clients by time. Mastering, there is raising more funds because the company will grow. And also, next. Members of the panel, with your support, we aim to be part of the green agenda that the government of Rwanda is spearheading and Africa is championing. So we believe that we can do more. Thank you. Murakoze, mwiriwe neza, amazina yanjye ni Musango Nathalie. Nifuza kubaganiriza no kubasharinga ku mushinga wanjye. Umushinga wanjye nzakora ubuvugizi bw'ababyeyi bafite abana bavukanye ubumuga, ariko mu buryo bwo kubateza imbere. Kubakora ubuvugizi ntabwo bizaba bihagije, kuko ndashaka kubateza imbere nabwo mu buryo bujyanye n'amafaranga bakajya bayinjiza. Rero nshingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, muri raporo ya 2015 bagaragaje yuko abana bavukana ubumuga buri ku kigero cya 8 n'ibice 4, abana bari munsi y'imyaka 18. Ubwo rero icyo kigero niho kiri. Hanyuma ndeba ukuntu abana bafashwa, ariko mu by'ukuri ababyeyi ntago bahabwa ubufasha buhagije. Bafite kagahinda, bafite yuko societe iba isolated, bumva yuko ari bo bari responsable, bakumva yuko kubera iki ari njye wabyaye umwana ufite ubumuga. Kubera iki societe rero iyo pressure ibibashyiraho, kumva yuko ari bo ba nyirabayazana, abagabo bakabata, bakumva yuko bava mu miryango ibibatera. Ubwo rero uko guhungabana, uko kumva iyo comfort zone barimo, ndashaka kuyibakuramo nkoresheje ibyo niga business. Numva rero ko hari uburyo nabafashamo bakava muri ya comfort zone, bwa bwigunge, kumva yuko ari bo bari responsable, ndetse na society ikamfasha, noneho nkabashyira muri koperative. Rero iyo koperative, abo babyeyi nzabashyira hamwe, cyane cyane nzatangira muri rural areas, noneho abo babyeyi mbashyire hamwe, ntangire ku bya workshop na trainings, ntangire baganirize, bumve yuko bagomba kwikura muri bwa bwigunge, muri ya comfort zone. Hanyuma noneho dutangire umushinga w'ubuhinzi. Ubuhinzi rero nshaka ko tuzakora njyewe n'abo babyeyi ari ubuhinzi bwa mushrooms, ibihumyo. Nasanze yuko kugira ngo uhinge ibihumyo ntago bisaba cost nini cyane. Niyo mpamvu numva yuko bafashije muri ubwo buryo bwo kwikura muri ya comfort zone, twahinga ibihumyo bari muri koperative, nkasanga umugina ugura amafaranga 60 igihe merukira, kandi ibihumyo iyo byeze ikiro kigura ibihumbi 6. Nkumva neza rero yuko nimba dutangije umugina ari amafaranga 60, ukaba wabicuruza ku bihumbi 6, urukumva yuko harimo inyungu. Rero numva neza yuko dutangiriye aho ngaho muri ya comfort zone ya trainings, noneho nkabashyira muri koperative, kubakura mu bwigunge, bakumva yuko baba nk'ababyeyi nk'abandi ntago bihagije. Reka mbateze imbere nabo bagira ikintu batera imbere mu buryo buri finance mu muryango wabo, bafashe n'ababana, bumve yuko nabo hari ikintu bakora bavuye hahandi. Aribwo rero ibyo bihumyo, hanyuma tukagiye tugenda twunguka, tuzakodesha imirima, ariho tuzajya
duhingira dutangira aho ngaho muri areas gutangira gutyo na gutyo kugeza aho nabo biyumvishe yuko hari batera imbere kandi nanjye hari icyo numva naba mbagiriye kandi nizera neza yuko leta yacu iri guteza imbere abagore n'abana b'abakobwa. Numva rero ko nanjye ndamutse ngizemo uruhare aho ngaho byaba ari ishema. Murakoze. Nitwa Teta Keza Larissa. Umushinga wanjye ni ukuzaza twexportinga ibintu mu mahanga, imineke ya kamara. Isoko ryacu imineke irimo iraruha ihaza isoko ryacu, aho kenshi imineke igenda mu Butaliyani cyangwa muri Europe iba ivuye muri Amerique du Sud. Imineke yera buri season hano mu Rwanda. Rero byaza bitworohera tujyanayo imineke tuyigurishayo. Ikindi ni uko ahantu hakunda kwera imineke ni mu burasirazuba, ariho Rwamagana, Goma n'ahandi hatandukanye mu burasirazuba. Ikindi nashaka kubabwira ni uko imineke dufite hano iraduhagije, ku buryo 40% y'imineke tuba dufite ipfa ubusa twaza tuyijyana no mu mahanga kugira ngo tuyigurishe. Muri ubwo buryo ni isoko ryacu rikaguka mu mahanga, rikakomeza no kwaguka no mu Rwanda. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze. Everywhere you go, MTN. Mwiriwe. Nitwa Umutesi Leah, mfite nimero 27. Maze kubona ko umusaruro w'ibihingwa byitwa ibinyomoro ari muke ku isoko ugereranyije n'ababikeneye, nahisemo guhinga ibinyomoro mu rwego rwo kongera umusaruro biturukamo ndetse no kuba twakongera ibyo twohereza ku masoko yo hanze. Nkaba narifuje kuzakorana n'ikigo gishinzwe kureba imisoro kikaba cyawohereza hanze aricyo NAEB, tugafatanya mu rwego rwo kugira ngo babashe kongereza umusaruro kuri abo ngabo kuri ayo masoko mpuzamahanga. Nkaba narifuje kuzatangira na byibuze ingemwe 5,000. Ibyo bihingwa bikazaba kugira ngo bibe byareze bizantwara byibuze miliyoni 35. Ibinyomoro igiti kimwe kivamo ibiro 40. Nkaba narabonye ko byibuze mu mwaka nzaba narasaruye byibuze ibiro 200,000 by'ibinyomoro. Ngereranyije n'igiciro kiriho ubu ngubu cy'amafaranga 700. Nkaba numva ko mu gihe nzaba nagurishije ibyo biro 200 ku giciro cya 700 bizanyungukira byibuze miliyoni 140 mu gihe kingana n'umwaka. Mu rwego rwo kugira ngo mbashe kwagura iyo business, nkaba nzakora n'uruganda. Nk'uko mubizi twese mu Rwanda ntabwo haba uruganda rutunganya umutobe uturuka mu binyomoro, hakaba hari izindi nganda zitunganya imitobe iturutse ku izindi fruits. Nkaba rero ngewe nzakora uruganda rutunganya iyo mitobe ituruka ku binyomoro mu buryo bwo kugira ngo naba abaturage batabona ibinyomoro ku buryo bubworoheye, cyangwa se izo ji kuko ntabwo zikunze kuboneka, tuzibona mu mahoteli. Nkaba rero nakora izo ji ku buryo buri muturage wese azabasha kuzibona, kuko ntabwo ari twese dukunda ibinyomoro, ariko biroroshye ko umuntu yakunda umutobe uvuye mu binyomoro. Uwo mushinga wanjye ukazaba uzatanga akazi ku rubyiruko rutandukanye biturutse mu bahinga, mu batwara umusaruro, bikaba bazaboneramo akazi bose. Urumva rero mu gihe cy'umwaka umwe ayo mafaranga nzaba nabonye, ibaze noneho mu myaka 5 amafaranga nzaba amaze kugeza nk'umunyarwandakazi witeje imbere. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umutoni Witness. Mfite imyaka 20, ndi nimero 28. Witness. Ndavuga mu Cyongereza. My project is named Digital Skilling the Girl Child. Digital Skilling the Girl Child. Due to fascinating development in data science and digitalization, it has been proved that
there is high demand for experts in these fields of big analytics, intelligent algorithms, and machine learning and more. So I want to empower women in my country by training them under these skills. I will collect the suitable students across the country to give them trainings in these fields, and also include women computer scientists to give these skills. After I collect the girls, I will get scholarships for the girls who cannot afford the classes. And I will also get payments from everyone else, the youth, who can afford them. So I will help and also get to earn money. And after the girls take the classes, I'm going to work with Miss Rwanda organization and private sectors to get these girls internships and jobs. Companies are in need of women experts in these fields. So I will well train them so that if I get a company, an expert, I get to get a certain percentage of the girl's salary to me. Those who get the scholarships and those who get to pay. So I get to earn money and I also get to help at the same time. So my business will be long-term, because the world we're heading to is the world of technology. And so this will improve me, improve the girls, and improve our nation as well. Because when you educate the girl child, you educate the nation. Thank you. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Umutoni Sandrine. Umushinga wanjye akaba ari guteza imbere ubugeni n'ubuhanzi biciye mu muco nyarwanda. Ubugeni n'ubuhanzi ni ikintu gishobora guteza imbere u Rwanda biramutse bishyizwemo imbaraga. Muri ubwo buryo njye nzashinga ikigo cyunganira igihari cya Ecole d'Art de Nyundo cyigisha ubugeni n'ubuhanzi. Ingingo ya kabiri, nzakoresha amarushanwa ari nako habaho amamurikagurisha menshi afasha cyangwa se ashobora gusapotinga abana bafite impano kugira ngo bagure impano bagaragaze n'udushya mu bugeni n'ubuhanzi. Ibyo bikazaduteza imbere twese kuko abanyarwanda benshi bazabona akazi, impano ziziyongera ndetse n'umuco wacu uzarushaho gutera imbere kubera ko ibyo byose bizajya bikorwa hakurikije umuco wacu. Nkazakora na website, namaze kuyikora ariko ntabwo irajya hanze, izadufasha guhuza umuguzi n'umugurisha kuko tumenyereye ko tuzi ko website yabamo application. Application izajya ifasha guhaha, ihuze umuguzi n'umugurisha kugira ngo ibyo bihangano bitere imbere. Ibyo byose bizadufasha mu iterambere, ari abanyempano, ubwo ni abanyabugeni n'abahanzi, ari abanyarwanda muri rusange ndetse nanjye ubwanjye n'abanyarwanda bose. Murakoze. Murakoze, nitwa Uwankusi Linda, nimero yanjye ni 32, mpagarariye intara y'Iburasirazuba. Umushinga wanjye ngiye kubabwira nawise Rema Ahazaza, ni umushinga ushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Ariko njye nibanze ku buhinzi bw'urusenda. Maze kubona ko 45% by'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi, hanyuma 72 by'abanyarwanda bari hagati y'imyaka 40 kugera kuri 50 aribo bari mu buhinzi, mbona ko muri viziyo ya 2050 ntagize urubyiruko nshishikariza kujya mu buhinzi byazajya nta bahinzi dufite. Nafashe ya mbere yo kugana ubuhinzi bw'igihingwa cy'urusenda. Igihingwa cy'urusenda natangiye kugihinga mu kwa mbere. Impamvu nahisemo igihingwa cy'urusenda ni uko aricyo gihingwa cyera vuba kandi kikera mu gihe gito. Mu mwaka nzasaruramo 2. Ubwo umusaruro wa mbere nzasarura mu kwa 4, nibigenda neza nzasarura ibiro 1200. Umushinga wanjye nabashije guha urubyiruko rushya akazi, ni 10, nanjye wa 11 dufatanye umunsi ku mundi. Mpingira mu Busanza, mfite hegitari 2 z'ubutaka. Murakoze. Thank you.
My name is Uwase Kagame Sonia. My project is digital farming for sustainable development of our country. So farming accounts a third of Rwanda's GDP. However, there's still a gap of communication in the agriculture sector that leads to food insecurity and farm harvest losses. That leads to farm harvest losses. So basically my project is here to fill the gap where I'm going to use precision in agriculture by use of field sensors that are going to predict what the plant needs, the fertilizers, the water that it needs, whether it's less or whether it has to be more. It's going to predict the amount of farm inputs that the plant needs, which is providing information of the plant to the farmer. And also that is going to connect farmers to the agri-dealers where they can be able to access the dealers who are involved in the agriculture sector. So I'm going to implement my project by the use of a model farm that is provided by the government, where you can implement your project and see if it's feasible. My project, digital farming or ICT in agriculture, is going to shift agriculture from traditional agriculture to modern agriculture. And this shift is going to encourage youth involvement in agriculture. And actually this is hitting two birds with just a stone. And it's going to provide employment opportunities. It's also going to raise the country's GDP from a third of it to another percentage that is high due to the shift. And it's also, actually, it's basically going to financially transform lives. Thank you. Good evening to you all. My name is Awase Fiona. I'm contestant number 35. And I'm going to share you my idea. In Rwanda, we have so many students graduating from TVET schools, but it's so hard for them to find jobs, opportunities. They can get hired in different institutions because they don't know where to find those skilled students to share. They don't have a platform to share their knowledge, their skills, their careers, so that people would see those skills and they will be hired them. And in our daily life, we always look for technical support services like plumbing, electric, mechanic, but it's so hard for us, like in our homes, to easily find those who are really skilled so that they can help us through those services. So therefore, I will create an application which I named Factory Services, Service Factories, an online incubation for well-trained students, so that I can train them, and I will rent a big empty warehouse for them to be trained in and bring in diverse materials and machines so that they can improve their practical working skills. And passing on our website and application, you can book those students who are well-trained for you to use those technical services through our trained students. And I'll be charging a certain percentage for a certain service that you booked, and then you will be able to find those skilled students on our application. I'll partner with TVET schools to access those students who are looking for such opportunities, and it will be a very big opportunities for the students and they will be having a job opportunities for them, and it will be a sustainable business for me. Thank you.
Rwanda 2021 was brought to you by African Improved Foods, Bella Flowers, University of Kigali, Hyundai Rwanda, Volcano Express, MTN Rwanda, La Palisse Nyamata, East African Promoters, Copa Telecom, The Diamond Smile Dental Clinic, MP's Plaza, Merez Petroleum, Cafe Camellia, Ian Collection, Reg, HD Design, Peter's Bakers, HDI, Keza Salon, Bisa Decor, Smart Design, Magazine Sports Class, Uzima Polyclinic, Auto Express Garage, Tanga Design, Star Times, Inari Conference Arena, Bank of Kigali, financially transforming lives, and RBA.